We have a lineup and a half. This act I'm about to talk to, this performer, this entertainer, is someone whose personal story is one that has inspired me. You know, just from how he started off to the kind of life that he led and how he struggled through getting into this media industry and making a name for himself in such a short while is just, you know, it's just so impressive. Samidoh, mambo vipi? Salama sana. Can you, unanisikia? Ah, there you go. Oh, okay. Nakusikia kwa umbali. Hebu niambie nyumbani ni wapi? Naona uko home, of course, kama kawa, everyone is home right now. Uko ni wapi? Unaweza kutuambia? Huku kunaitwa Kahawa West. Aha. Okay, okay. Umekuwa ukifanya nini quarantine? Imekushinda? Naona umeng'ara, uko kwa hao ni saa 6. Mimi nahangaika tu. Unahangaika tena? Nahangaika tu kwa nyumba. Umekuwa home time yote hujatoka? Hii ni yule mtu alizoea kutoka saa hii sasa ni kama nimefungwa mguu. Yeah, hivyo ndio inafeel hivyo kwa wasee wengi sana, by the way. Yaani huendi, umezoea kutoka, alafu wewe ulikuwa mtu wa kutoka kila saa. Kabisa. So manze hii imekuja tu, yani imekuwa ni different sana. How have you been keeping busy? Kuna mangoma umeandika, kuna nini umekuwa ukifanya? Actually I've been writing songs. So sasa unaona hata ukiproduce ni kama hazina. So nimeziandika tu zikakaa. So I'll produce later hii nini ikienda. And sasa ilitupata abrupt. So life will change tu. Kama ulikuwa umezoea kuamka asubuhi unacheza gitaa then unatoka. Yeah. Sasa ni kucheza gitaa the whole day. Sleeping season 1, sleeping season 2. Una keep too busy the whole day. Your neighbors must be so happy you are home all day. Ukicheza tu hii guitar. I want to, you know, Samidoh, how has your life changed as an AP during this whole COVID period? What did you just say? How has your life changed as an AP during this COVID period? As an AP or an artist? Can you get me clearly? Yes. You can hear me nicely? Yes. Oh, okay, great. So I'm asking, so how has your life changed? I mean, sijui kulikuwa na video fulani ya chief mmoja alikuanga anavurugwa sana juu ya alikuanga amewasha kidogo, sijui kulikuwa umeona video. I want us to play that video and then we can get back and we can talk some more, sawa? Uliona? Oh, uliona? Yes. All right, so let's play it for our viewers. Umekunywa wapi saa hii? So much. Nigonge. Umekunywa wapi saa hii? Kuja hapa mbele. Umekunywa wapi saa hii? Okay. Nigonge, si nigonge. Nataka kujua umekunywa wapi. Na wewe ni mlevi. Hakuna. Umekunywa wapi saa hii? Kuja, tunataka kujua saa hii umekunywa wapi. Hebu chukua hiyo video vizuri. Itume kwa Kameme. Chukua vizuri. Nigonge, si nigonge. Siwani mlevi saa hii. Oh, uliona? So what do you make of a video like that? Because you see your foul. My view kwangu naona kama huyu mtu alikuwa wanamharas tu. Unajua hata kama alikuwa amekunywa. Naona mtu amemtoa mask. Mtu amemtoa mask. Mwenye anamharas kwanza yeye hana mask kwanza. So, unajua COVID-19 is not a respect of anybody. Hata kama unaharas mtu kwanza, keep safe first, alafu ndio ulize mtu. Yeah, by the way, kwa sababu nobody would have proved that huyo alikuwa amekunywa, hata kama anasaga pengine. Unajua pengine kuna mtu kwa addicted kwa majani, anaanza kutembea hivi, lakini si lazima ikuwe ni pombe. And it was a better way actually tena ya kutaka kujua mtu alikunywa wapi na nini, si kumhara mzazi bado ako na heshima zake, apatiwe heshima pia yeye. It's true. But so let me ask you this, Samidoh. So you are a policeman as well? Yes. You're a police officer? Yes. And you're also a musician. How does that even
How does it even come together? One, na imekuwa ni aje ukibalance pamoja? One, nasema hakuna mtu hafai kuwa na talent ama hawezi kuwa na talent. Yeah. A talent can find a a talent can find a teacher, a talent can find a pastoralist. So mimi nilijipata niko na talent ya kuimba na niko kwa industry, kwa career ya polisi. The same way we have athletes in the same career, na wanapata time ya kukimbia na ya kuimba pamoja. Yeah. Though mara mingi unaona entertainment inahitaji to be close sana na fans wako. Na watu wako na perspective nyingine that askari anafaa kukaa serious ama anafaa kuvaa sura ngumu kila wakati, but it is different with me. Yeah. You know what's so interesting kwa history yote ni auko hata you know history ya you were initially doing BBIT. Kwa kazi na I can't hear you clearly, Samidoh. I think we're having a bit of an issue tonight. All right, so now you're back. But you know, you had already done BBIT. So how did you then end up becoming a police officer? Weren't you just going to venture into IT? Yes, I did a diploma in business and IT, but as you know, hii Kenya unajua kazi kupata ni ngumu. That's true. So nilikuwa nakimbilia kutafuta kitu naweza weka kwa mdomo. I decided to go kubahatisha kufanya bahati nasibu kwa recruitment ya polisi. And that is how I got a job. Umesema bahati mbaya ukijaribu kuingia kwa polisi nilienda recruitment. Nikitafuta kitu ya kukula. Na ukaingia tu ukibahatisha recruitment yote what DJE ya karao. So tell me about the exercises. Kwa sababu sisi wananga video tu zikienda viral, but we're not sure. So what exactly did you have to do when you went? First you have to run. Unakimbia kama kilomita 5. Unakuja unatoa shati unafanya exercise. Na ndio maana nilikwambia hii kazi unajua hata kama naweza earn pesa ngapi kwa entertainment, hii kazi naweza shindwa kuiacha. Juu nilitafuta nikiwa sikuwa na shati. Ili kununulia chakula wakati nikikumbuka ile jua ilinichoma nikitafuta, it's hard for me. But again, I mean, hata kama ni watu wengine wamefanya career tofauti kwa colleges na universities. Of course, wengi sana. A good number of them hawakuli kwa hiyo kazi walisomea. Yeah. Unapata mtu ni engineer ako kwa media, mwingine ni hivi ako kwa hivi. Na wako wengi sana, so wengi sana. Yeah. Wengi, the same thing happened to me. I did the business and IT. I'm doing police work. And music on top of that. And music also. Yeah. Now I want to talk. So you were first posted in Peketoni. That was for an operation. You know, it was very risky at the time. Later, you went to Dadaab. You stayed there for 6 years, and now you've been transferred again. But you were transferred as well to Athi River. How has the whole experience been so far? Well, I don't want to call it an experience because it's work, but just how has it been being, you know, witnessing all these areas and seeing what happens there? Oh man, we're having technical. All right. Yes. All right, so you can hear me now? So now I'm asking, you know, with all of these places that you were stationed, it wasn't easy, right? Yes. So you can tell us a bit about it and how, you know, how you managed to just get through it all. Let me say, because I was a civilian before I joined the police force, and there's this perspective about police work. Askari ni hongo kila wakati, askari ni hongo. Yeah. But I thank God at least I had a chance to experience going to Dadaab, going to Peketoni, where haungekuwa sure utaona kesho, ukilala leo hujui kama utaona kesho. Wow. So naonanga mara mingi raia unajua wanachukulia kazi ya askari
si rahisi, kazi askari ni kuchukua hongo, but kwangu life ilikuwa hard sana. And you can ask me as a police officer working in those, we call them forward areas, that is Mandera and Garissa and wherever. So when I was there, life ilikuwa hard sana. Nimekuwa mkazo. So siwezi sema I was experienced enough of ama nini Mungu kukupenda tu anasema let me take you through all this na nikutoe ukiwa sawa. So naweza sema ni Mungu tu I survived all that. Yeah. Wow, because it was a lot. And then we're glad you started music, and in such a short time after getting into the industry, I think about like very few years, 3 years, here you are, Samidoh, making people fall in love with Mugithi. Hawajui wanaimba nini, hawajui wanasema nini. You know, like they're just loving what it is that it just sounds so good. How does that feel? You know, watching it transcend, watching you perform internationally. I'm just grateful and I thank God. Siwezi jifanya kitu. Unajua you can put so much effort in whatever you are doing na ikose kuflow kwa watu ama you cannot buy favor from people. Hata kama ungekuwa na pesa ngapi you can't buy favor from people. Kwa maana unaona time ya campaign watu wengine humwaga pesa lakini ikifika kwa bala wataniangusha because favor can never be bought. Wezi jipendekeza kwa watu, hiyo ni kitu ya kuletwa tu na Mungu. So nasema tu ni Mungu tu atafanya hizo vitu zote zifanyike. Manze, kwa sababu I just, you know, and alafu ile ngoma yako ya Fao, you know, it was one of your earliest hits, Ndire Mutwe Mwega. It was such a big record. Yes. 2.3 million views, by the way, on YouTube. And it's very hard for vernacular songs to even get to 1 million views. You know, and for those of you who don't know what it means sina kilipoa pretty much. So, you know, so siwezi shindana na wewe, pia siwezi achana na wewe, so tuko pamoja tu. Did I get it right, Samidoh? Yes, that is. Hebu tuimbie kidogo. Oh, the guitar is always so close. Wema odoma aneka gira mundo kaligago kana ni ule mutwe mwega ndikeota kaligo shidana nawe ndikeota gutigana nawe ikoria wothe urendana ngoro yakwa aganima ndikorago mutwe mwega edari ediwega umenye ndire mutwe mwega. Oh my God. And you know, let's talk about another song that you've done. It's also really nice. Where are our boys? You're singing about the boy child. But I want you to tell me about the song and tell me whether you feel as if wanaume sasa kidogo wamewekwa nyuma. Yes. The reason behind me producing that song, I felt there was one time society ilisema we want to uplift that girl child. Na nikaona ni kama walimuinua sana wakamleta juu ya boy child. And dogo ulikuwa unapata for instance ikikupea a situation where you find a man fighting with a woman. Mara mingi ukipata mwanaume amelazwa chini akipigwa makonde, people will watch and clap and laugh and take videos. Lakini ambaye nikiamua siku moja tupatane na wewe town hivi nikukaribia nikusikia hata shati hivi kidogo. Wewe unafanya nini mwanamke utapigwa hata na mke hataki kujua hata ulifanya nini. Kweli. Just a simple situation. That is how now the society looks. Unaona yani boy child ni kama amekandamizwa kidogo na akaachwa nyuma kidogo unaona. But I mean, you know, lakini hakuna go ahead. Hakuna mtu alikaa chini akauliza why do mtu mmoja chini afuatilie kwa nini hawa watu wanakunywa hivi, kwa nini hawa watu wako. So hiyo ilifanya niimbe hiyo song nikiliza jana wetu sasa wako wapi.
I think, well, I mean, your story ya girl child na boy child tunaweza ongea kaa 5 hours kwa sababu of course me as a girl child nataka kukueleza no, but you see what the issues and the problems we have, you know, they've been around way too long. Yani inaenda for long, but I hear what you're saying, and there's need as well for, you know, men like you to come forward and talk to the young boys, because I feel like they also they feel like they don't have role models or people who want to talk to them or even notice that they don't. You can just grow up and yani everyone expects you to just figure it out now uelewe to life. Sure. And it's not the same for girls. So that much is true, and it is needed. And you know, you've gone on to do really well, Samidoh. As I said, mpaka ukatua. Yani last year kwanza kulikuwa na Mugithi concerts. What attributed to that? There was such a growth in the game and in the industry, and there were just all these Mugithi concerts, and it was just huge. All right, fine. I think we have more technical. All right, so Samidoh, I think I'll have to end the interview there. I'll have to end the interview there, but thank you so much for coming through to the show. What projects can people still look forward to? Say umesema huwezi kurelease ngoma, huwezi kwenda kurecord kwa studio, but how are you going to engage with your fans now that you're home? Right now, we are relying on live shows, online shows. Yeah. But again, we have a challenge because producing, you have to incur some costs to make it come through. Because I don't sing alone. I need a band. I need to pay these guys. I need to pay for their transport. So now online, unajua huwezi kama Facebook. If you are doing the show on Facebook, there's no way you can earn on it unless kufanya hiyo show it has to be recorded first. Go look for sponsors and the like. So the challenge kwangu juu nikienda, unless now I entertain my fans for free and I'm paying my band, so cost inakuwa iko juu kwangu, so it's a challenge. Yeah. All right, but so utakuwa unafanya hizo performances though bado naona wasi wengi wamekuwa wakifanya hizo IG live, Facebook live, you know, YouTube performances pia nimekuwa nikiziona, so pia utakuwa unafanya zako, of course, right? Lazima. I tried one on Saturday, but I had a technical problem at Saturday. So I saw that, yeah. Coming Saturday, yes, coming Saturday. Manze, internet lazima ikuwe stable, but I'll wish you all the best with that, Samidoh. You've entertained people, you've been entertaining them. You're taking Mugithi to the world, as they say. So congratulations on that. Last year, Oktoberfest, ulitesa, ulitrend ka 3 days. Koroga Festival, I remember you opened up for the legendary Femi Kuti. You know, so it's all been really, really big. It's all been really big. Samidoh, make sure you follow him on social media. Social media, Samidoh? On Instagram, Samidoh_Mushoki. On Twitter, at Samidoh. Yeah. On Facebook, Samidoh. Yes. Fantastic. Sawa, thank you so much, Samidoh. All right, so we're going to take a short break. When we get back, we've got a funny man. Yes, I cannot wait to chit-chat with Owago. Niko na maswali zingine hapo. Find out those questions after the break. You're watching The Trend.